is every animal running away? Yusuf, you can talk? Yes, and something terrible is happening in the forest. Then take me there. Someone comes here every night. Who? We don't know, but they leave strange machines behind. What is that glowing machine? Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So inshallah on the video like maybe I'm now in that we winning up to $100. Like thing like you win like $1,100. Like wannan giveaway ne da wani platforms kace da si like na ce bara na zo na nuna muku na share in updating like I'm creating in video ne da platform din nan. So for now idan kana so ka samu wannan giveaway in like don't miss out any of this video. So for now like maybe daga nan maybe mun riga da mun hada story in like na ce bai ChatGPT about give me a very interesting story idea that I will be created as an AI creator kungai. Like maybe I was on a story in the boy who found a do to future. Like let's say my make this story short. I'm making it short. Let's say my turn the story into a galaxy. Kawai na gama story in ma bi mun ba. Like da kanan na sa mai na ce mai mun turn into a galaxy. Kawai naga story in bi mun ba. Kawai na ce mai mun changing in story in. Change the story complete. Idan kwa biwa wannan story the boy who could hear animals. Wannan ne story in like daga nan mai nace mai mun turn into a dialogue scene daga nan kuma like maybe na scroll na ce mun creating in character mun creating in YouTube da bulls mun creating in dog in shi the eagle the mun creating in the stranger kun gani like wannan ne scene 1 the stranger moving like daga nan kuma aspect to sai zo na scroll na ce mai mun scene dan kwa wannan shine scene 1 9.6. So for now like maybe I'm saving one image after I saving in shi. So but after I saving in shi like nan like maybe I'm fara copying in scene 1 prompts saboda ba ma so mu ji mu dawo kun gani like maybe I'm copying in scene 1 prompts. So maybe I'm copying in shi daga nan sai mu je website din nan mai suna sai ka zo website din nan mai suna after I gama loading like maybe zai nuna maka waje kamar haka after ka shiga web platform din kenan call after ka shiga platform idan ko duba ga sunan shi na asama call. So daga nan maybe aka yi clicking in get started. So after ka yi clicking in get started za ka yi clicking in get started za ka iya winning in like win your share. So a cikin wannan $300,000 din da ya bada like za ka iya winning $100 zuwa $1,000 a cikin. So guys, after I sign up abun da aka fara yi like shine zaka yi creating in text to image. So for now like maybe I'm removing wannan prompts din da yake jiki like aka cire shi ne ka gani. So maybe ka fara cire wannan ka fara cire prompts din nan ka gani like maybe zaka fara cire prompts din nan like maybe kai selecting in image ɗinka. So zaka yi selecting in image ɗinka clicking in upload files. So za ka clicking in downskip nan. So za mu yi uploading in image file idan kuka duba yana analyzing. So like maybe za mu yi uploading in image so ban san me yasa wannan muke so mu yi uploading. So daga nan after ka yi uploading in image ɗinka maybe za ka yi pasting in prompt ɗinka. Ta kai pasting in prompt ɗinka da ƙasa maybe daga ƙasa da ƙasan nan inda aka ce like za ka ci cike komai da komai za ka iya selecting audio aka yi selecting in duration and then za ka yi selecting aspect ratio. So daga nan za ka iya changing in styles 2.1 nan so za ka iya bari shi a call din nan. So za ka iya bari shi a nan and then daga nan kawai za ka yi hitting in generate. So daga nan idan ko duba daga nan yana mana generating ya sa mana waiting. So guys kafin ya gama generating like maybe ina fatan by now like maybe za ka iya subscribing to this channel and then kai turn off notification bell. So and then ina running in membership course like wanda na creating course na akan yanda ai guiding ina ka inda aka yi mastering in AI videos and then yanda aka dinga samu money da AI like yanda aka samu monetize kafin 2027 ya zo. So idan kana so ka fara creating content definitely zan baka shawara maybe ka fara creating content ka fara posting in shi yanzu saboda YouTube ita ce OG platform like tunda YouTube ta yi as an announcement din duk wani social media platform sai ya canza monetization policy din su. Tunda YouTube ta yi announcement like 2026 maybe ya ta canza monetization policy din su duk wani social media
da za ga ya canja monetization policy din su. Saboda haka idan kana so ka fara creating content, ka fara posting a social media, ka fara samun kuɗi, definitely you have to do it now. So a ne muna gari mutane akan different way da za su samu kuɗi a internet. So idan kana so ka join in course nan, like maybe dan aje muku WhatsApp number ina da ka iya mun DM a WhatsApp. Wannan shine abin da yake taking only 5,000 naira ne. Idan kuma kana outside Nigeria za ka biya $5. So wannan shine abin da yake take. Bari sai mun an kula registration in course nan, maybe ka zo kana cewa na bude muku registration course nan. Limit people in da an dauka a cikin course nan maybe 100 people ne. So kai ma ya kamata kai sharp maybe kai je ka fara course nan da kai. Idan ko duba da ƙasa image video community. So daga nan like maybe zaka iya playing in videos din su, kun gani? Like maybe zaka iya playing in video din su. Let's play it and watch. Zaka iya creating in shi kuma irin zaka iya creating in videos din nan. So but amma mu play muke so mu yi. So like zaka iya playing in wannan. So zaka iya creating exactly video like this one. And then idan ko duba wannan shi ma zaka iya playing in shi. Shi ma wannan zaka iya creating exactly similar video like this. And then zaka iya duba wannan shi ma like idan ko मैं इस सब्जियों के शहर का बादशाह हूँ. So shi ma wannan za ku iya creating exactly video nan. And then idan ko duba da ku ga different video da ku iya creating in shi kaman anan. Idan ko duba wannan ma like maybe za ku iya creating in videos like this. Idan kana so ka yi creating in make every meal fun for everyone. Idan kana so ka yi creating in video like this, kawai za ka danna create similar in nan inda aka rubuta create similar. So amma mu ba creating in video za mu yi ba, like maybe video mun ya gama, like maybe za mu yi playing in shi mu ji. So idan ka duba daga nan like maybe za ka yi clicking in daga nan sama za ka iya clicking in download. Za ka iya clicking in download. After ya ka gama downloading, maybe za ka yi playing in Someone comes shi. here every night. Who? We don't know, but they leave strange machines behind. What is that glowing machine? So daga nan maybe za ka yi clicking in download, ka yi saving in shi a smartphone naka. So yanzu bara mu je na nuna muku yadda ku yi cike abubuwan nan, yadda za ka samu giveaway in nan. So idan ka dawo homepage daga nan inda aka ce enter to wins, like wannan anan ne zaka ci giveaway in nan, like anan ne zaka cike abubuwan ka aka ci giveaway in nan. Idan ko duba like grand prize, like aka iya samun $30,000, $15,000, $1,000 and then $100 na creator bonus. So wannan $100 in ita zaka sa rai ka samu saboda wancan. So daga nan zaka yi clicking in enter to wins. So after ka enter, like maybe zaka tabbata da ka cike abubuwan su, zaka using the hashtag in su, ka using the *2.5 equal, ka including equal logo in su, and then ka using the platform like TikTok, Instagram and then YouTube, and then ka using hashtag in su equal clash, and then ka tagging in su equal official account, and then ka using the Instagram social media platform in su. Nan ka sa name in ka sa last name, personal email and then equal email. Daga login kenan. Daga nan kai copy in link ɗinka wanda kai creating in video ɗinka kai posting, kai copy ne shi ka sa a nan wajen, a nan kai clicking agree, a nan kai clicking in enter. So wannan shine abin da aka yi ka sami giveaway in nan. Idan kuna so na dinga kawo muku videos like this, ina so na ga video na irin ya kai 1,000 like a saka, definitely a next video nan ƙara kawo muku video like this, dan ƙara kawo muku giveaway. Wannan giveaway ne na muku na $100 for free as none of my students. Idan ka zama students ina like irin giveaway inda zan dinga kawo muku, like definitely aka samu giveaway sosai. So idan kana so ka join in course in da muke creating, so zaka iya mun magana a WhatsApp a DM, a rubuta number ina, zaka iya mun DM a WhatsApp.